సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే మా వీడియోలు ఫస్ట్ మీరే చూడొచ్చు. ఈరోజు కంట్రీ రుచుల్లో చేపల పులుసు టేస్టీగా డెలిషియస్గా సింపుల్గా ఎలా చేయాలో మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి. ఈ చేపల పులుసు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: స్కిన్లెస్ ఫిష్ పీసెస్ ఒక 1 kg తీసుకుంటున్నాను. ఈ పీసెస్కి మజ్జిగ, ఉప్పు, నిమ్మరసం, పసుపు వేసి 4-5 సార్లు వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. 1 కప్పు ఆనియన్ పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 4 to 5 పచ్చిమిర్చి, చింతపండు రసం, ఒక 100 గ్రాముల చింతపండు వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టి ఇలా రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. సాల్ట్ రుచికి తగినంత వేసుకోవాలి. టర్మరిక్ పౌడర్ 1 టీ స్పూన్, 1 కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, ధనియాల పొడి 2 టేబుల్ స్పూన్స్, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర. ఇప్పుడు పాన్లో ఒక 50 గ్రామ్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత 2 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. దాంతోపాటు ఒక 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఒక టీ స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తరిగి వేసుకోవాలి. ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు మీడియం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి దీంట్లో. దాంతోపాటు ఆనియన్ పేస్ట్ 2 టీ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఫిష్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకున్నాము. పీసెస్ రెండు వైపులా పెట్టుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి.
ఈ పీసెస్ అన్నీ ఒక 5 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఈ పీసెస్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. ధనియా పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్ కూడా ఈ పీసెస్లో వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇదే స్టేజ్లో చింతపండు రసం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను, ఇది కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో 1 గ్లాస్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసి ఒక 10 minutes లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది. కొంచెం కొత్తిమీర తరిగేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. ఈ రెసిపీ మీరు కూడా ఈ స్టైల్లో ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో మా కమెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.